difficult to change its point of view, even though there is some understanding, but the changing of point of view is what is very difficult. Yes, so we have to ask ourselves that do I want to live continuously in suffering or I want to get rid of it? Мы Мы должны должны себя себя спросить, спросить, хотим хотим ли ли мы мы постоянно постоянно жить, жить, страдая, страдая, либо либо же же мы мы хотим хотим выйти выйти из из этого этого страдания. страдания. So, Eastern wisdom is all about my real self. Вся Вся восточная восточная мудрость мудрость об об истинном истинном «я». «я». So then we should ask ourselves, is there a false self? И И если если так, то так, мы то мы должны должны задать задать себе себе вопрос, вопрос, а есть есть ли ли тогда тогда ложное ложное «я»? «я»? So when you start thinking the way our masters are thinking, you will change. Когда Когда мы мы начнем начнем думать думать так так же, же, как как думают думают наши наши учителя, учителя, то то тогда тогда мы мы изменимся. изменимся. So now ask yourself, any thought, speech, and action from the false self causes suffering, grief, duality, fear, and pain. Теперь Теперь спросите спросите себя, себя, ведь ведь любая любая мысль, мысль, действие или действие или слово, слово, которое которое исходит исходит из из ложного ложного «я», «я», причиняют причиняет нам нам боль, боль, страдания, страдания, двойственность, двойственность, стресс, стресс, страх и страх так и так далее. далее. Do you want to lift your hand from the hot plate slowly, slowly, or instantly? Если Если мы мы коснулись коснулись горячей горячей сковородки, сковородки, то то мы мы очень очень медленно медленно убираем убираем руку, руку, или или же же мы мы ее ее сразу сразу же же мгновенно мгновенно отнимаем отнимаем оттуда. оттуда. Your house is on fire and you call the fire department and the chief picks up the phone and you say, how are you, my friend? How has been your family? Когда Когда на в нашем нашем доме доме пожар, пожар, мы мы звоним звоним в в пожарную пожарную часть часть и и начинаем начинаем разговор разговор с с тем, тем, кто кто взял взял трубку. трубку. Добрый Добрый день, день, как у как у вас вас дела, дела, как как ваша ваша семья? семья? And after half an hour you say, my house is on fire. If you have time, come to me. И И спустя спустя полчаса полчаса такой такой светской светской беседы беседы мы мы невзначай невзначай упоминаем о упоминаем о том, том, что что наш наш дом дом горит. горит. Если Если есть есть время у время у вас, то вас, то приезжайте приезжайте потушить. потушить. So does it mean, am I enjoying stress? Am I enjoying pain in my life? That is why I do not want to change. Означает ли Означает ли это, это, что что я я наслаждаюсь наслаждаюсь той той болью и болью и страданиями, страданиями, которые которые имеют имеют место в место в моей моей жизни, жизни, и и именно именно поэтому поэтому я я не не хочу хочу меняться? меняться? That is why our master says, be a seeker, become a seeker. Поэтому Поэтому учителя учителя говорят, говорят, будьте будьте искателем, искателем, станьте станьте искателем. искателем. And you see a simple thing. It comes slowly, yes, what Sasa says, it comes slowly, but we have to continue our effort in this direction, in this human life. Как Как сказал сказал Саша, Саша, это это медленно медленно происходит, происходит, но но мы мы должны должны постоянно постоянно поддерживать поддерживать эти эти усилия усилия в в нашей нашей жизни. жизни. Who knows, in our next life we become an elephant or a mosquito, so we don't have any means to know. Кто Кто знает, знает, может, в может, в следующей следующей жизни жизни мы мы станем станем слоном слоном или или комаром. комаром. У У нас нас нет нет никакого никакого способа способа узнать, узнать, кем мы кем мы будем будем дальше. дальше. So the more and more we think along these lines, this mind will be inspired and the journey will become faster.
И чем больше ум об этом задумывается, тем больше он вдохновляется, и тогда путешествие наше по этому пути станет быстрее. Are we not human beings? Разве мы не люди? Who says no? Кто скажет нет? So now see that as a human being, do I want permanent peace, happiness, love, and wisdom? Answer is yes. Будучи человеком, хочу ли я постоянного мира, любви, мудрости, счастья? Ответ – да. Did I experience anxiety, stress, pain yesterday? It is from the false self. So I recognize it. So I have to start my journey. Переживал ли я стресс, беспокойство, страдания вчера? Оно исходит из моего ложного «я». И если я это заметил, то я должен встать на путь, начать путь. Am I clear? Всем понятно? So Что now, значит начать путь? Sorry, Гурджи. yeah, То есть говорит, я понимаю о том, что это ложно, я могу разобрать это ложное я. Но что значит начать путь? То есть какое действие? I can understand what this false self is. I can recognize it, but what does it mean to start the journey? yes. What exactly has to be done? First thing, I have received the knowledge that here is a false self which gives me the pain. My hand is on the hot plate. What should I do? Ask yourself. Первое, я получил знание о том, что есть ложное я, и моя рука сейчас лежит на горячей сковороде. Что же мне дальше делать? Спроси себя. What will you do? Что ты будешь делать в этом случае? Хорошо, другая ситуация. Я, допустим, беспокоюсь за какого-то близкого человека. Я понимаю, что с точки зрения абсолютной истины все условно. Я понимаю, что с точки относительной истины тоже все существует совсем не так, как кажется. Но тем не менее я могу осознать момент беспокойства своего близкого человека. Я могу его оккупировать на какое-то время. Я могу сосредоточиться даже в этом осознавании и отпустить. Но потом я уже не могу находиться в этой сосредоточенности слишком долго. Меня отпускает и опять продолжаю беспокоиться. Я понимаю, что беспокоиться и бессмысленно, я все равно ничего не узнаю. Но это происходит. Как стоит? То есть какое действие? Big question. Okay, the question asked in a different way. What if the person is worried about some relative and he understands that there is no really reason to worry, even from the standpoint of the relative truth or absolute truth, there is no reason for the worry. He understands it as long as he is able to maintain awareness and the focus on the fact that the worry itself will not help neither him nor that person. But sooner or later he loses that awareness and the focus, and the worry comes back. He starts worrying again. Yes. So what exactly has to be done? What actions or steps need to be to solve that issue? Sasa has already answered the question he asked. As long as I maintain awareness of the truth that the worry is not going to help, what is the next step? I should not worry. First point. Second point, if I go to the relative, how should I express myself? You have already answered it.
Саше в вопросе уже заложен ответ, то есть он сказал, что на какое-то время я могу сохранять осознанность того, что беспокойство бессмысленно, вот необходимо и в дальнейшем поддерживать эту осознанность. Это первый момент. А второй момент, если ты можешь пойти к этому родственнику и узнать, как ты можешь ему помочь и сделать все, чтобы And помочь. second question is that why I lose my awareness of the truth? It is because of the mind. So I have to become a seeker. А следующий вопрос, почему я теряю свою осознанность, это происходит из-за моего ума, и поэтому мне нужно стать искателем. I am angry, I become aware. I should withdraw my anger. Если я гневаюсь и осознаю этот факт, то мне нужно избавиться от гнева. As long as I am aware, I will not become angry. И до тех пор, пока я буду продолжать осознавать, я уже не стану гневаться. Am I clear? Это понятно. So that is why I gave an example that as long as I suffer, I have a problem, I lose my awareness because I want to keep my hands on a hot plate. So I have to raise my awareness, withdraw itself. That is what is all about the Eastern wisdom, to find your real self. И поэтому Гуруджи приводит этот пример, что я держу руку на горячей сковороде, потому что нет недостаточно осознанности. Я должен поднять свой уровень осознанности, и об этом и говорит восточная мудрость. Are you ready? Say yes. Are you ready to receive the knowledge? Say yes. Third step, are you ready to retain the knowledge? Say yes. What will happen? You will realize it. 4 hours. Готовы ли вы? Скажите «да». Готовы ли вы получить восточную мудрость? Скажите «да». Готовы ли вы поддерживать, сохранять эту мудрость в себе? Скажите «да». И что тогда произойдет? Вы реализуетесь. So you can also see this challenge in a different way, asking a question: what are the factors required for knowing the real self? Answer this question yourself. Да, можно по-другому задать вопрос, какие факторы необходимы или качества, может быть, необходимы для того, чтобы познать истинное «я». Задайте себе этот вопрос. So first factor is that someone must be there to pass on the knowledge of the real self. Первый фактор – это кто-то должен быть рядом, кто-то, кто может передать это знание об истинном «я». Second factor is that we have 100% understanding what is false self that needs to be rejected, dropped. Второе, мне необходимо стопроцентное знание о том, что такое ложное «я», которое необходимо отвергнуть. What is the third factor? You as a person, as a seeker who wants to realize, ready, receptive, receive the knowledge, retain the knowledge, you are done. И какой же третий фактор? Это я искатель, это человек, который готов получить знание и поддерживать в себе это знание. И тогда все совершенно выполнено. Another challenge that we need to understand, if I frame the question, is knowledge of the real self within everyone, then why we need an outer means? Можно еще такой вопрос задать. Если знание об истинном «я» находится
каждом из нас, тогда для чего нам нужны какие-то внешние средства? We are of the nature of peace, happiness, love, and wisdom. How many of you believe it? Природа каждого из нас — это мир, любовь, счастье, мудрость. Но кто из нас на 100% верит в это? And how many of your mind is saying, are you joking, sir? Кто, чей ум говорит, вы, наверное, шутите. So when your mind says, I am joking, it means you have a good friendship with the false self. И ум того человека, который говорит, что вы шутите, тот очень хорошо дружит с ложным «я». Ум того человека дружит с ложным «я». Are you getting it? Все понимают? See, a beautiful principle. I think Buddha also talked about it, and so the Krishna and the Shankara, they all have talked about. So I'm putting that into an example. Есть принцип, о котором говорили и Будда, и Кришна, и Шанкарачарья, и Гуруджи выражает его с помощью примера. You know, we need a mirror to appreciate our body through an image. Нам нужно зеркало для того, чтобы оценить свое тело с помощью образа тела. The mirror does not tell you how your body looks. Mirror is just a mirror who presents your body as it is. Зеркало нам не говорит о том, как выглядит наше тело. Зеркало — это просто зеркало, которое отражает образ тела. Did you understand this point? Все понимают? So the guru is only a mirror who presents who you are real self, of the nature of peace, happiness, love, and wisdom. You don't want to see what a guru will do. И точно так же гуру — это зеркало, которое отражает я ученика, который перед ним, истинное я, природа которого мир, любовь и счастье. Guru's job is only to show you who you are. Задача учителя — это показать ученику, кто он на самом деле, кем он является на самом деле. What do you see? You see, I am Oksana, I am a girl, I am married or not, I have a problem, I am daughter, and you create millions of labels of the false self, and that is why you are suffering. И когда человек задает себе вопрос, кто я, он на него отвечает: я Оксана, я девушка, я замужем или не замужем, я дочь и так далее. И он создает миллионы ярлыков, которые относятся к ложному «я», и человек начинает страдать. Are you understanding? Все это понимают. It is not at all important I'm good or bad as labeled by the society and the world. I'm son and daughter, I'm husband and a wife. Most important to know who am I. Абсолютно не важно, какой ярлык на меня повесило общество. Плохой, хороший, сын, дочь и так далее.
Гораздо важнее знать, кто я на самом деле. So when we do not know, we create me and mine, and we hold on to this me and mine. False self is already created. Когда у нас нет этого знания, тогда мы создаем «я» и «моё», мы привязываемся к этим «я» и «моё», и таким образом ложное «я» уже создано. Just find out many options. You know, Guru is just like a mirror. Just see into the mirror. First option, I am peace, happiness, love, and wisdom. Your mind says, "Are you joking, sir? I've been suffering for so long." Учитель утверждает, что, как будучи зеркалом, он утверждает, что я есть любовь, счастье и мудрость, а мой ум говорит, вы, наверное, шутите, вот я столько времени страдаю, как я могу быть. I am not joking. You are joking to your life. Declare I am peace, happiness, love, and wisdom. Но на самом деле это такой человек, который это утверждает, шутит со своей жизнью. Ему следует провозгласить, что я есть мир, любовь, счастье и мудрость. Now see another option, how the mind is working. Option number 2, I show I am right and good, but I do not know who am I. Это был один вариант. Второй вариант, я демонстрирую, показываю, что я правильный, поступаю правильно и хорошо, но все равно я не знаю, кто я на самом деле. So I do not know who am I means I am in ignorance. И если я не знаю, кто я, означает, что я пребываю в неведении. Ignorance means misunderstanding, wrong notion that is lying deep within me. Неведение – это непонимание, неправильное знание, которое находится внутри, глубоко внутри меня. I will think, speak, and act based on what is ignorance. И тогда я буду думать, говорить и действовать, исходя из неведения. Even I present to you that I am a good person, but I have a dual personality inside because I don't know who am I. That is option number 2. И даже внешне я могу быть хорошим человеком, всем показывать, что я хороший человек, но это будет противоречить моему неведению, поскольку я не знаю, кто я на самом деле, и будет создана такая двойственность. Did I tell you about this women who told me, okay, thank you very much for your lesson. Now I will grieve for about a week because Queen Elizabeth died. She hails from Britain. Гуру нам уже рассказывал историю о женщине, которая после посещения его занятия сказала большое спасибо за занятия, а теперь я неделю буду горевать о смерти королевы Елизаветы II. So I always plan to grieve, to suffer every day in our life. И я каждый день планирую горевать и печалиться с повседневной жизни. Are you with me? Option number 3. Mind says I am the body. Третий вариант. Ум утверждает, что я – это тело. Subconsciously, impulsively, like animal, I have declared I am the body, and the body is constantly changing, birth, growth, old age, and death. So I always keep fear within me
I will die. На уровне подсознания неосознанно я отождествил себя с телом, но тело ведь постоянно меняется, рождается, постоянно, дальше постоянно изменяется, дальше умирает, и из-за этого появляется страх смерти, что вот я умру рано или поздно. So when I feel that I am the body, I am living in ignorance. But the fact is that I possess the body, I am not the body. И когда я думаю, что я это тело, то я пребываю в неведении, но истина заключается в том, что я владею телом, но я не являюсь телом. Are you sure you understood? Все уверены в том, что поняли это. Thanks God we all have our limbs intact and sense organs intact. Look at those people who do not have the arms and the legs, they still exist. It proves that they are not the body, we are not the body, but still we follow that pattern. Спасибо Богу за то, что у нас в порядке все наши руки, ноги, органы чувств и прочие части тела, но посмотрите на тех людей, у которых нет руки, ноги или еще какой-то части тела, они ведь тоже живут. И этот факт доказывает, что человек это не тело. Now option number 4. When I have declared that I am the body, so where I am? I am in US. So then I see where is your body. I don't see your body. I see where are you? You are in Ukraine. So my relationship with this body and that body starts. Если я отождествляю себя с телом, тогда на вопрос, где я, Гуруджи ответит, что он в Штатах находится, а каждый из нас ответит, что он находится в Украине, и как только мы это провозгласили, тут же начинается взаимоотношение между нашими телами и между нами, которые считают себя тождественными их телами. Did you understand this point? Все поняли этот момент? So the moment I declared that I am the body, you are the body, so there must be some relationship. Here the relationship is between the teacher and a student. So we have a relation of a husband and a wife and son and the daughter and long list. То есть в тот момент, когда я провозгласил себя телом, и другой человек себя тоже провозгласил телом, то начинается взаимоотношение между этими телами, начинаются такие отношения, как муж, жена, отец, дочь, сын и так далее, огромный список. So in that relationship, the mind jumps unconsciously, habitually, impulsively. И в этих отношениях ум прыгает бессознательно, по привычке, импульсивно. Will you suffer? Example, will you suffer if your honey has an extreme pain? Пример. Будете ли вы страдать, если ваш муж или жена испытывают сильную боль? Say yes. Кивайте «да». Even if you say yes, you are wrong. Even if you say no, you are wrong. Если вы ответите на этот вопрос «да», то вы будете неправы. Если вы ответите на этот вопрос «нет», вы тоже будете неправы. You relate yourself to the honey. Okay? Clear? Вы как-то относитесь к
своей жене или мужу. Это понятно. If you hate your honey and she or he suffers, you will enjoy. If you love your honey means you are attached, and if he or she is suffering, you will also suffer. Если вы ненавидите свою жену, и она будет страдать, тогда вы будете счастливы. А если вы любите свою жену, и она будет страдать, то вы тоже вместе с ней будете страдать. Am I right? Правильно ли вы? What do you mean by probably? It's 100%. No, I didn't say probably. Oh, you didn't say. No, that was translation that you misheard is probably. Okay. Now, do you see that? So it means the mind lives in ignorance that creates a suffering or a pleasure based on my likes and dislikes. Означает, что ум создает неведение, которое основано на том, что мне нравится или не нравится. Are you clear? Всем понятно. So it means my suffering, my sorrow, my grief is based on the likes and dislikes of the mind. That is what the false I is. И это, в свою очередь, означает, что мои печали и страдания основаны на том, что нравится моим или не нравится моему уму. Это и есть ложное «я». So have a mathematical equation. False I is equal to I am body, breath, mind, intellect, ego, some cherished emotions, thoughts, feelings about this guy and about the world. This is false I. Итак, можно записать такое уравнение или равенство ложное «я» равно «я» — это тело, дыхание, ум, интеллект, эго и мысли о том, кто есть этот человек и «я». And what is real I? Peace, happiness, love, truth and wisdom. А что такое истинное «я»? Это мир, счастье, любовь и мудрость. Does it have any shape and form? No, it is pure consciousness. Имеет ли оно какую-то форму или форму? Нет, это чистое сознание. Does consciousness die? Take birth? No. Разве сознание может умереть или принять какую-то форму? Нет. We have to hammer this mind by thinking, contemplating, and reflecting. What I possess is not me. Мы должны бомбить свой ум мыслями и размышлениями об этом, о том, что то, чем я владею, я не являюсь. Я не являюсь тем, чем я владею. What I said, false I is equal to first thing, body. So ask yourself, do you possess the body or you are the body? Итак, в том уравнении вы уже сказал, что первая составляющая ложного «я» — это тело. Нам нужно задать себе вопрос, я — это тело или же я владею своим телом? You possess the body, so you are not the body. Я владею своим телом, поэтому я не тело. You possess likes and dislikes, me and mine and pain and suffering. They all belongs to the mind. You are not the mind.
Я владею тем, что мне нравится, не нравится, различными эмоциями, которые принадлежат моему уму, и поэтому я — это не ум. So when we hammer the mind, we raise our awareness, and then you start thinking the way the masters are asking us to think. И когда мы таким образом бомбим наш ум такими размышлениями, то мы поднимаем свой уровень осознанности и начинаем думать так, как думают наши учителя. So when the mind starts thinking the way our masters are thinking, what will happen? The mind will say, okay, I own all the body, breath, mind, intellect, thought, but I am not there. So where I am, your mind will become naturally empty. И когда мы будем размышлять так, как и наши учителя, то тогда ум придет к выводу, что я не являюсь ни телом, ни умом, ни дыханием, ни в чем этом меня нет. И тогда ум опустеет естественным образом. Buddhist tradition and also the Tantra tradition used to ask us to meditate who we are before the birth. Mind is empty. Тантрическая традиция, а также буддийская традиция учит нас тому, чтобы мы медитировали, размышляли о том, кем был я и где было мое я до моего рождения. All these thoughts, unwanted, unwelcome thought enters into the mind because of my identification, because of my attachment. And attachment is due to ignorance, misunderstanding. Все нежелательные мысли, которые меня посещают, вызваны моими привязанностями и неведением, а неведение вызвано непониманием. What should we do? Find out. Что же делать? I wake up in the morning, the first thing I should remember, the Master says, I am the real self, pure consciousness of the nature of peace and happiness, love and wisdom. Первым делом, проснувшись, мы должны, как учат нас учителя, осознать, что я являюсь истинным я, и моя природа — это мир, любовь, счастье, мудрость. Your mind will return with the false I. It says, what the hell you are talking? I have been suffering. Ум возразит из ложного «я». Какого черта ты несешь? Я страдать же должен. И страдаю. Tell the mind, very good. You brought this experience, you brought this thought, but let me examine where the suffering is located. Скажи своему уму: хорошо, давайте разберемся, а где же находится это страдание? What will be the answer? If you are suffering in the body, I possess the body, but I am not the body. The knowledge will shine there. The suffering will go away. If you have pain, pain will be there, but the suffering in the mind will go away.
И тогда, если страдание связано с телом, и у нас есть знание, понимание того, что я не являюсь телом, то страдание уйдет. Боль в теле останется, она будет продолжаться, но страдание, связанное с этой болью, уйдет. So that is the highest level of a practice, means the knowledge practice. Это наивысший уровень практики знания. But mind returns with the same thought of stress and the suffering, then sit down, practice meditation or whatever you mindfulness, focus on the breath, whatever you have understood. Но ум возвращается со теми же самыми мыслями о боли и страдании, тогда нам следует сесть в медитацию и сосредоточиться на том объекте медитации, на котором та или иная медитация предусматривает сосредоточение, например, на дыхании. Here you understand the principle, the pressure and the resources. If the pressure is more, I have to increase my resources to bring the pressure down. Pressure means that fall side. Все помнят и поняли принцип давления и ресурсов. Под давлением имеется в виду давление моего ума, связанного со страданием. То есть чем больше это давление, тем больше ресурсов я должен задействовать, чтобы препятствовать этому давлению. You are living in an extraordinary level of awareness, only the knowledge, understanding will help you to move into the state of mindfulness. Если мы находимся на очень высоком уровне осознанности, тогда только лишь знание позволит нам выйти на высокий уровень медитации. So now you see that those unwelcome thoughts still enters, it is not going, so you are now sitting in a mindfulness with a knowledge and understanding that my mind should not move to those thoughts. Why? They do not belong to me. They do not represent the real I. With that understanding, you focus on the breath, you will be in the state of mindfulness. Итак, мы сидим в медитации, и к нам валом валят всякие мысли, связанные со страданием, но мы понимаем, что эти мысли никак не связаны со мной. Мы находимся на высоком уровне осознанности. С этим пониманием мы выполняем практику медитации, например, сосредоточение на дыхании. And still the mind returns with the same kind of the thought and causes you the stress and suffering. Then add some active steps, add mantra, add breathing, add humming. You already have those practices with you. Но если ум продолжает возвращаться к этим мыслям о страдании, то тогда им следует добавить какой-то активный шаг, мантру или какое-то управляемое дыхание, практики которого мы уже имеем во множестве от Гуру Джа. So the journey of this mindfulness and awakening, we have a beautiful understanding coming again from the Master. The Master says total knowledge is bliss and total ignorance is also bliss. Понимание, которое мы получаем от великих учителей, как они утверждают, что полное знание – это благословение, и полное неведение – тоже благословение. Did you understand? Total ignorance is bliss and total knowledge is also bliss. Все поняли этот момент, что
полное знание и полное неведение, и то, и другое — это благость. I don't know about the real self. I don't want to know about the real self. I feel that enjoying the body pleasures only leads me to the bliss. So even it causes me the suffering, but I'm totally ignorant. Если я ничего не знаю об истинном «я», и не хочу о нем ничего знать, я лишь знаю о том, что есть определенные удовольствия, и в них я испытываю блаженство, даже если впоследствии я буду страдать. Half ignorance and the half knowledge is the problem that triggers my mind to think whether I should find a temporary solution or I find a permanent solution. Но когда мы наполовину наполнены знанием, а наполовину находимся в неведении, то тогда у нас проблема найти ли нам какое-то временное решение нашей проблемы, или же найти постоянное решение. Say, for example, my mind says I'm with the honey, then I'm happy. If I'm not with the honey, I'm unhappy. Например, мой ум говорит мне, что если моя жена рядом, я счастлив, если она далеко, то я несчастен. So I have a sense of anxiety if the honey is not with me. I have a sense of pleasure if honey is with me. И когда моя жена не со мной, я беспокоюсь, а когда она рядом, то тогда я испытываю удовольствие. Half knowledge, half ignorance. Это пример наполовину знания, наполовину неведения. I want to know why I'm happy with someone, why I'm unhappy with the absence, why I'm happy with the presence. So where my mind now goes? Inside me. Oh, it's something is happening within me. I become a seeker. Если я хочу узнать, а почему я чувствую себя счастливым в присутствии кого-то и наоборот чувствую себя несчастным в отсутствии кого-то, то этот вопрос приводит меня внутрь, к пониманию того, что что-то внутри меня является причиной этого счастья и несчастья. И я становлюсь искателем. Did you understand? Все понимают. Let me put in a different way that my mind is attached, it has a liking and disliking for someone in the world outside that causes happiness and unhappiness in me. Давайте по-другому сформулируем. Мой ум привязан к чему-то или кому-то во внешнем мире, кто или что вызывает у меня чувство счастья или несчастья. What Buddha says this? Do you know? Do you remember? Can you recall? Что Будда об этом говорит? Можете ли вы вспомнить? Sansara. Самсара. Because I am attached, because I am detached, because something makes me happy, something makes me unhappy, mind is related to the outer world, is sansara, that is suffering. Otherwise, the world is beautiful. Именно потому, что мой ум привязан или наоборот отвергает что-то во внешнем мире, он становится счастливым или несчастным. И это и называется сансарой. Но сам по себе мир прекрасен. So you need not to fight with the sansara. Simply ask the question, mind,
Why are you suffering inside when the world is outside? You drop the sansara. Нам не нужно бороться с сансарой, нам нужно задать ему вопрос, почему ты чувствуешь себя несчастным, если мир снаружи, а ощущения внутри. И тогда мы можем избавиться от сансары. Did you understand? Все поняли? And if you don't drop it naturally, living by understanding, then what happens? You start blaming, complaining, reacting. А если мы не можем избавиться от нее с помощью понимания, то тогда что происходит? Мы начинаем жаловаться, обвинять и реагировать. Half ignorance. Это наполовине неведения. I have created me and mine, my husband, my wife, my son, my daughter, my home, my money. But there is no my. Я создал я и мое. Моя жена, мой муж, мои деньги, мой дом, но нет ничего моего. So after me and mine, you have strong likes and dislikes, you have attachment, detachment, you have desire, you have delusion, you have pride, you are ready to react, blame, complain, and you are in a samsara. Samsara is suffering. Но когда мы создали я и мое, тогда начинаются у нас привязанности, неприязни, нам что-то начинает сильно нравиться и не нравиться, оттуда возникает заблуждение, гордыня, и мы начинаем страдать. Then you plan to grieve like that women who told me that I will grieve for the death of Queen Elizabeth II for about a week. И тогда мы начинаем планировать нашу печаль точно так же, как та женщина, которая вначале Гуруджи упоминал, собралась целую неделю скорбеть по поводу смерти королевы Елизаветы. Can you show me so that I can also grieve for about a week? Может ли кто-то Гуруджи рассказать, показать, как это делать, чтобы он тоже мог поскорбеть в течение недели? You are living wisely, you are living in awareness, you are living consciously. You cannot grieve, you cannot be angry, you cannot be agitated, you cannot be attached. Если мы живем в мудрости и осознанно, то тогда мы не можем скорбить, мы не можем скорбеть, мы не можем гневаться, мы не можем привязываться. I've told you many a time, do you remember, can you plan to be angry tomorrow at 10 a.m.? Гуруджи уже задавал нам этот вопрос, можем ли мы запланировать, что завтра в 10 утра мы будем гневаться. Yes or no? Да или нет? You cannot. Because the moment the 10 a.m. comes, you are already aware, you are conscious. Почему так? Потому что в тот момент, когда придет 10 утра, то в этот момент я буду пребывать в осознанности. Я не смогу, будучи в осознанности, я не смогу гневаться. And that woman wants to grieve for about a week. Grieve. What should I say?
А эта женщина хочет скорбеть целую неделю. Что тут скажешь? The world outside offers situation, event, people, relations, time to rise in awareness, not to fall in awareness. Внешний мир предлагает нам различные ситуации, события, людей, места, времена и так далее, для того, чтобы мы поднимали свой уровень осознанности, а не для того, чтобы наоборот уменьшались уровень осознанности. I feel anxious, I feel discomfort, I feel unease, I feel grief, I feel suffering, I am falling into awareness. Instantly recognize, oh, this beer guy told me, this is falling in consciousness, that is why I am suffering. Let me live, see, become aware, get ready, rise in consciousness, it is gone. Как только у меня возникает стресс, страдания, гнев, скорбь, печаль и так далее, это означает, что мой уровень осознанности уменьшается. И в тот момент, когда я это осознаю, я должен вспомнить, что вот тот бородатый учитель говорил, что мне нужно увеличивать свой уровень осознанности, а если я сейчас страдаю, то я таким образом не увеличиваю уровень осознанности. Yes, sir. Спросил Гуру, хорошо, как бы осознанность, она удерживается за счет, можно сказать, внимательности. Если у человека внимательность, как бы, другие мысли, человек пытается находиться в осознанности, но другие мысли его оттуда выдергивают. Каким образом можно, как бы, эту внимательность для осознанности нарабатывать? И ты вопрос понимаешь, к чему, но я не хочу спрашивать прямо. Our awareness is maintained by the attention. If the person is attentive, but the other thoughts come and the attention and awareness lowers. What you do when you are crossing a road attentively, when the traffic is moving? Что ты делаешь, когда ты переходишь дорогу внимательно, а вокруг тебя снуют машины? What you do, you want to go to the restroom. What you do, you want to go to the restroom and you land up in the kitchen. Или что происходит, если ты по пути в туалет потерял внимательность и оказался на кухне? Такое бывает. Happens every time. Not every time, sometimes. So if it happens sometime, you have lost your attention. Bring the attention back. Ask your mind, what the hell your mind doing? You have to go to the restroom, why you have gone to the kitchen? Guruji, I asked about method for discipline of mind. Yes, what will happen if the discipline of the mind also loses attention? It becomes a habit. It becomes an animal mind. Что происходит, если ум постоянно теряет внимание, осознанность, такой ум становится животным умом. For a primary seeker, very beginners who have just entered, for them,
discipline is very important. Для начинающего искателя, который только становится на путь, дисциплина крайне важна. Who claims that, who understands the principle, a regular practice with a constant contemplation and reflection is must. Для тех, кто утверждает, что понимает принципы, регулярная практика и размышления – это то, что необходимо. And those people who understands 100%, you have understood, I have to live in awareness. You say you started living in awareness, no practice is required. You start entering into the state of mindfulness. Depends. А для тех, кто на 100% понимает и применяет это понимание в повседневной жизни, для таких нет необходимости в какой-либо практике. Они уже находятся там. My master, I used to massage his feet. You see the picture of my master late in the night. So one day I was massaging and he started snoring. So I said, now he is already sleeping, so let me stand up. I folded my hands with eyes closed, and his eye, the moment I opened my eyes, he was sitting. He said, how dare you think that the master ever sleeps? Однажды Гуруджи массировал стопы своего учителя. Он часто это делал. Однажды в один из таких сеансов он услышал, что учитель начал храпеть. И Гуруджи подумал, ну хорошо, учитель заснул, значит я могу уже пойти заниматься своими делами. И как только Гуруджи перестал массировать его ноги, уже сложил руки в намасте, тут же учитель открыл глаза и вскричал, как посмел ты думать, что учитель вообще спит когда-либо. And then my mind, because I'm more rational than Dennis and Sergey, and I said, no, this might be a trick. Or by chance he woke up. И поскольку Гуруджи очень рациональный ум, более рациональный, чем даже мой или Сергея, Гуруджи подумал, нет, это не могли эти два события быть как-то связаны, это, наверное, совпадение. And second day I was massaging when he started snoring. I said, now let me check. And he woke up again. И на следующий день снова Гуруджи поставил эксперимент, он снова начал массировать стопы учителя, дождался, пока тот начнет храпеть, остановился, и вся история повторилась. I did it 15 times to be very clear that his snoring still keeps him aware. И Гуруджи целых 15 раз повторял этот эксперимент для того, чтобы убедиться, что несмотря на издаваемый учителем храп, он все равно находится в полной осознанности. And he sat down and he told me, don't you think this is enough? Now are you ready to work on yourself? И на 15-й раз все-таки учитель сказал, ну что же хватит, может стоит уже заняться своим обучением собственным. And then I started working on the sleep. I told myself I have to enter into sleep consciously, which is not possible. И тогда Гуруджи начал работать со своим сном. Он сказал себе, я должен осознанно войти в состояние сна, что невозможно. But what happened that hours of the sleep reduced from 8 hours to 4 hours to 3 hours, and now it is almost 3.5 hours. That's all.
Но результатом этого было то, что требуемое ему количество часов для сна сократилось. Вот сейчас ему требуется 3,5 часа для того, чтобы выспаться. So sleep is totally an unconscious process, and if you start exploring that sleep, you start living wisely, you start living consciously. That is what happened. That is one of the major practices I did. Сон – это бессознательный, полностью бессознательный процесс, и если мы начнем исследовать этот процесс, это один из путей к увеличению уровня осознанности, это то, чем занимался Гириш. So you have thousands of practices passed on to us by our great masters. The main issue, the goal is to, can I live consciously to get rid of this false I? Существует тысячи практик, которые переданы нашими учителями, и самое главное, могу ли я избавиться от ложного «я» и жить осознанно. Last thought, real I is light, false I is darkness. Последняя мысль. Истинное «я» — это свет, а ложное «я» — это тьма. Yes, sir. Не слышно тебя, сэр. Расскажите, пожалуйста, как наш рациональный способ, как объяснить нашему ложному «я» о том, что наше истинное «я», которое является бесконечным потоком сознания, оно не умирает вместе с физическим телом. То есть физическое тело прекращает существование, а сознание продолжает существование. Какой способ это узнать? So he wants to know a rational, very rational way to explain to our false I that real I does not die when the body dies. What is the way? What is the very rational way to explain that? Anytime, any situation, with anyone, in any relationship, you are 100% comfortable at ease. You have already found the real I. And opposite of that, you are in false I. Если в любой ситуации с любым человеком, с любым объектом, в любых событиях и так далее тебе комфортно, то тогда это означает, что ты осознал истинное «я», ты пребываешь в истинном «я». А в противном случае ты все еще сложным «я», связан с сложным «я». 100% being comfortable at ease means there is a total contentment, complete contentment. This mind is not running, not moving outside for any desire and attachment. На 100% удовлетворенность. Это означает, что ум никуда не бежит за какими-то своими привязанностями или удовольствиями. Yes, but the question was a little bit different. He asked how he could
explain to this false I that real I is not the body. How to explain to the false I what is real I? Yeah. Recognize the false I as a false I. Recognize the darkness as a darkness. Как объяснить ложному я, что оно ложное? Необходимо осознать, Recognize the false I do not exist. что ложное я – это ложное я, что тьма – это тьма, что ложное я не существует. So your false I in the mind says false I exists. How to remove his existence? That is the problem. That is known as ignorance. Итак, ложное я в твоем уме утверждает, что ложное я существует. Как же убрать это утверждение? В этом есть проблема, и она называется неведение. So knowledge has to be there. Why the knowledge has to be there? To remove that half ignorance. Поэтому необходимо, чтобы присутствовало знание для того, чтобы избавиться от частичного неведения. Переспроси Гуруджи немножко по-другому. Допустим, есть человек, который болеет очень тяжело, к примеру, это просто как пример, и который очень боится как таковой смерти, который отождествляет